வணக்கம் தமிழ் மக்களே! வெல்கம் பேக் டூ தமிழ் விளையாட்டரங்கம். நான் தான் உங்க கேமிங் பாரதி. இன்னைக்கு காலையில வாச தெளிச்சு, கோலம் போட்டு, வீட்ல இருக்கிற வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு, அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா ரெடி ஆயி, நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியோட பார்ட் 2 ஸ்ட்ரீமுக்கு போறோம். என்னடா காலங்காத்தாலயே வந்து கேம் பாரதி ஆரம்பிச்சுட்டாரே! இவரு என்ன இன்னைக்கு வேற எந்த புரோகிராமும் வச்சுக்கலையா? இல்ல இன்னைக்கு காலையிலங்கிறதே மறந்துட்டு ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான்னு நீங்க நெனைக்கலாம். நோ! அவன் அந்த கேம விளையாடுறதுக்கு ஊர் விட்டு ஊர் போறான். நாடு விட்டு நாடு போறான். சில பேர் இங்கேருந்து ஃப்ளைட் எடுத்து எந்த டைம் ஜோன்ல ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகுமோ அங்கலாம் போய் இருக்கானுங்க. அதுக்கு நான் எவ்வளவோ பரவால்ல. இன்னும் 4 நிமிஷம் இருக்கு. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்டின்னா, நைட் டைம் சம்டைம்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது சில பேரால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சில கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியாது. அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சில பேருக்கு ஆஃபீஸ் இருக்கும், ஸ்கூல் இருக்கும், எக்ஸாம் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்காக காலையில இருக்கிற அந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்பிளுக்காக இன்னைக்கு நம்ம பார்ட் 2 வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறோம். சுருக்கமா கதைய சொல்லிர்றேன். நம்ம வந்து இப்ப ஆக்சுவலி ஹாக்வர்ட்ஸ்ல வந்து சேர்ந்த 5த் இயர் ஸ்டூடண்ட். ஆ ஏன் எதுக்குங்கிறத இன்னும் ஃபுல்லா ரிவீல் பண்ணல. ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால மத்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் மாரி இல்லாம 5த் இயர்ல வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப வந்து இங்க ஜாயின் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வரிசையா எடுத்தோனயுமே சேலஞ்சஸா வந்துகிட்டே இருக்கு. நம்மள யாரோ டார்கெட் பண்ற மாரி தெரியுது. விக்டர் ரூக்வுட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளு வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வந்து நம்மள சேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. ஸோ அது ஏன்? இதோட பின்னணி என்ன? நம்ம எதனால வந்து திடீர்னு 5த் இயர்ல வந்து ஜாயின் பண்ணோம் ஹாக்வர்ட்ஸ்ல அப்படிங்கிறது தான் பாக்கி இருக்கிற கத. இதுல ராண்ட்ராக் அப்படிங்கிற ஒரு வில்லனையும் பார்த்தாச்சு நேத்து. கண்டிப்பா நேத்து ஸ்ட்ரீம மிஸ் பண்ணவங்க வீடியோ வந்து சேனல்ல தான் இருக்கு. பார்ட் 1 போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்க. நேத்து 4 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட. இன்னும் 2 மினிட்ஸ் இருக்கு. காலைல எந்திரிச்சு பல்லு விளக்குறவங்கலாம் பல்லு விளக்கிக்கங்க. ஃபேஸ் வாஷ் பண்றவங்கலாம் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கங்க. வேண்டாம். குளிக்கலாம் வேண்டாம். போதும். மூஞ்சிய மட்டும் கழுவிட்டு வந்தாலே ஓகே. ஸ்ட்ரீம்ல என்ன தெரிய போது? நான் அப்படித்தானே பண்ணியிருக்கேன் அப்படி சொல்லி நீங்க நெனைக்கலாம். நோ. நான் போய் நல்ல பிள்ளை மாரி நேத்து ஸ்ட்ரீம முடிச்சுட்டு, ஒரு 5 மணி நேரம் தூங்கிட்டு, நைஸா எந்திரிச்சு வந்து, காலையில யாரும் கவனிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, நான் ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு, அழகா ஹாட்டா ஒரு காஃபிய குடிச்சுட்டு, இங்க வந்து அப்படியே நீட்டா உட்கார்ந்திருக்கேன். யாருக்கா? எல்லாம் உங்களுக்காக தான். ஆ இப்படி உங்களுக்கா அப்படி பூ மாரி, ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து உட்கார்ந்திருக்கிற எனக்காக, சேனலுக்கு புதுசா வந்திருக்கிறவங்க, ஒரு லைக் போடுங்க, ஒரு ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே மறக்காம அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐகான தட்டி விட்டுருங்க. எல்லாம் நம்ம பயலுக தான். ஆனா வித நான் போட்டது. அப்படிங்கிற மாரி ஸ்ட்ரீமு நம்ம பண்றது. யாருக்காக? நம்ம பயலுகளுக்காக. Okay, 30 more seconds to go. And we go live into the footage in 3, 2, 1. Let's go to the magical world of Hogwarts Legacy.
என்னங்க லோடிங் ஸ்க்ரீன்லயே மிரட்டுறாங்க. என்னங்க இது? வாட் இஸ் திஸ் அனிமேஷன்ஸ்ங்க? பின்னாடி பாருங்க அந்த பன்னிக்குட்டி வாயெல்லாம் நவுருது. வாயிலருந்து எச்சிலாம் ஊத்துது பாருங்க. ஏய்! நீ யார பார்த்து ஜொல்லு விட்டுட்டு இருக்க? அவன பார்த்து ஜொல்லு ஓ! என்னைய பார்த்து ஜொல்லு விட்டுட்டு இருக்கியா? ஸ்ட்ரீம கேமராவ தாண்டியா தெரியுது? ஓ! வாவ்! வாவ்! தேங்க் யூ, தேங்க் யூ, தேங்க் யூ, தேங்க் யூ. இது கூடயே பொருந்ததா? ஏய்! தட்ஸ் எ ஸ்னிட்ச்யா? அதாவது இந்த கேம் பிளேல ஒரு 4, 5 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா கூட பரவால்ல. மெனுலயே உட்கார வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா? தட் இஸ் தி ஆர்ட். கன்டின்யூ பண்ணுவோம். இதுக்கு மேல நான் பேசினேன்னா எனக்கு அடி விழும்னு நெனைக்கிறேன். அப்பாடா! விட்ட இடத்துக்கே வந்தாச்சுப்பா. சார், நேத்து என்னமோ சீரியஸா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களே. சாரி நான் தூக்கத்துல மறந்துட்டேன். கேன் யூ ப்ளீஸ் ரிப்பீட்? முடியாதா? சரி. உச்சக்கட்ட அவமானம். பரவால்ல. ஐ வில் பெர்ஃபார்ம் மை டியூட்டிஸ் சார். நேத்து நீங்க எது சொல்லியிருந்தாலும் அத நான் மனசுல வச்சுக்கிட்டு கரெக்ட்டா செஞ்சு முடிக்கிறேன் சார். கரெக்ட்டா செஞ்சு முடிக்கிறேன். ஆனா இந்த கேம்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஹப் வேர்ல்ட் டிசைன் தான். பை த வே ஸ்ட்ரீமுக்கு புதுசா வரவங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஹெட்ஸ் அப். இது PS5ல விளையாடுற வெர்ஷன். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வெர்ஷன்ஸ். ஏன்னா இதுல எக்ஸ்க்ளூசிவான மத்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லலாம் இல்லாத மிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வாட் இஸ் வெரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அபவுட் திஸ் யா. இப்போ இங்க ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுவோம். Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Made the mistake of leaving my post. This cannot possibly be as difficult as it seems. Ask that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. ஓகே, ஹெர்பாலஜி கிளாஸ் போணும். ரைட்டு. வேர்ல்டு மேப் எவ்வளோ பெருசா இருக்குப்பா. ஓ வாவ், வாவ், வாவ். ஓகே, ஓகே. So many things to do in this game. It's not even funny. என்ன என்னமோ கடிதாசி வந்துச்சு நமக்கு. Who is that கடிதாசி sending person? சாரி சார். நாங்களாம் காலைல எந்திரிச்சோனே கிளாஸுக்கு தான் சார் போவோம் சார். பிகாஸ் we are all good boys சார். நாங்க ஸ்லிதரின்ல இருந்தாலும் சிலுமிஷம் செய்யாத பசங்க சார். இல்ல, நான் ஓட மாட்டேன். நான் பொறுமையா நடந்தே போறேன். Because it's too beautiful for me to run past. Oh, the world. So easy to get lost in. It's just so beautiful. Look at the butterflies. பறக்கிற பட்டாம்பூச்சி, காத்துல இருக்கிற அந்த pollen, அந்த ரேண்டமான லீவ்ஸ் flying by, பச்சை பசேல்ல அந்த ஒரு greenery. It's just beautiful. It's magnificent. It's breathtaking. You can't imagine. வர்ணிக்க எனக்கு வார்த்தைகள் தீர்ந்து போகுதுங்க இந்த கேம். என்ன அழகு, என்ன அழகு. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again.
This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new form and cut down the soil! புக்கில் இந்த சீன் வரும் ஆக்சுவலி. சாரி, படத்தில் இந்த சீன் வரும். The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone! Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Miffler's Fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite.
Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we, probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Off on another adventure, are we? Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wish Professor Garlic would teach us more about flesh eating. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labour. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing.
What are you up to now? Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Revelio. I'd like to shop in the Revelio. Beatrice Green. There's something in there. I just know it. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Protego! As long as I get some sleep, I don't mind. I miss having my own. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Lumos.
Let's get you back to your frame, little moth. I mistook a snargle I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. My father sent me to private school instead. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. பரவாயில்ல, வந்ததுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சைட் பசிலை சால்வ் பண்ணிட்டோம். இது மாதிரி இன்னும் நிறைய பசில்ஸ் இருக்கும் போல ஆக்சுவலி. ஓகே, இப்போ மெயின் மிஷன் பக்கம் போவோம். ட்ராக் பண்ணு மெயின் மிஷனை ட்ராக் பண்ணு. Let us go. ஓ, அந்த பக்கமா போகணும். Shouldn't there be aurors or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. I saw an aura badge on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's left. Revelio. Potions class. This used to be Severus Snape's class. Wow. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. போதுண்டா, வெடிச்சு கிடிச்சிட போகுது. இவர் ஏன் ப்ரொஃபசர் கொஞ்சம் நொண்டி நொண்டி நடக்கிற மாதிரி தெரியுது. Most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful.
Come and see me when you've finished brewing. And we'll see if it was skill or luck the first time around. ஸ்கில் ஆர் லக்கா? யாரை பார்த்து என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டீங்க? எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்தா கப்புன்னு கற்பூரம் மாதிரி பிடிச்சுக்குவோம் சார். Potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be... My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy. நிறைய வீஸ்லிஸ் இருக்காங்க. இவங்கலாம் எப்படி நம்ம ரானல் வீஸ்லிக்கு ரிலேட்டட்ங்கிறது தெரியல. பார்க்கணும். To Professor Weasley. She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Fwooper feather. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. ஏபி விடுறதே இவங்களுக்குலாம் வேலையா போச்சு. Keep your potion stations organized and preoccupied. Revelio. Which a wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Professor Sharp said the Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Professor Sharp ரொம்ப must be சின்சியரா எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரிப்பரேஷன். நம்ம தான் சும்மா லேப்ல சுத்திட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். She talked about it more. My Wiggenweld potion. நம்மலாம் லேப்ல எங்க சீரியஸா இருந்திருக்கோம். Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. நேத்து கூட பாருங்க நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் அப்போ ஏதோ ஒரு புள்ள ரெக்கார்ட் நோட் எழுதிட்டு நம்மகிட்ட பேசிட்டு இருந்துச்சு. Or crush it. Wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. ஹாட் கிளம்ப் ஜூஸா? ஹாட் கிளம்ப் ஜூஸ் எப்படி இது பண்றது? Remember, precision. Revelio. நம்ம எதுவும் பண்ண தேவையில்லையா? தானாவே இது பண்ணிக்குமா? நான் பாட்டுக்கு சுத்திட்டு இருக்கேன். அனிமேஷன்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! பேக்ரவுண்ட்ல எவனோ ஒருத்தர் சொதப்பிட்டான். Dragon Duck! What happened? Well done, Gareth.
What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley... ஒன்ன மாதிரி ஒரு 4 பேர் இருந்தா போதும். கிரிஃபிண்டோர் தானாவே தோத்துரும். I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Revelio. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Amit Thakkar. Hey, Indian பையன். I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Professor Sharp didn't seem as impressed as you are. Don't take it personally. Professor Sharp wouldn't be impressed by a troll reciting the tales of Beetle the Bard backwards. And in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's good conversation is Indian பேசலனா செத்துறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. I must return my book, Gateway to அவன் நல்லா தான் பேசுறான். Very good. For my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shah is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. All right, let's make our way to the next mission. ஏதாச்சும் இருக்கா? வெளியே போட்டு பார்ப்போமா? Revelio. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Rules against beasts in the dormitories should be enforced. Handy resource indeed, your field guide. I wish they'd allow some pets from home. என்னடா மிஷன் டிடெக்ட் பண்ண மாட்டேங்குது. பக்காடா. We done more. ஓ வெளியில போணுமா அதுக்கு?
This would conveniently go on holiday. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Just when I think I've learned how to get around. Oh dear. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day.
But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. அதாவது நாங்க கஷ்டப்பட்டு அலைஞ்சு திரிஞ்சு நீ பண்ண தப்பெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி கொண்டு வருவோம். நீங்க நோகாம நொங்கு திம்பீங்க. நம்மள வச்சே வேலை வாங்குறாங்க. Revelio. இதை வச்சு என்னமோ பண்ணலாம் போல. பின்னாடி தான் தெரியும். எப்பா எவ்வளோ ரூம், எவ்வளோ இடம். I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. Revelio. Accio. மேலே போகணுமோ? என்ன அழகா இருக்குப்பா. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. என்ன என் கையில மாட்ட மாட்டேங்குது. Revelio. Accio. கிடைச்சிச்சா? Revelio. Accio. Revelio. My family loves going to the Quidditch World Cup. Revelio. Barnton amateur team. Been obsessed with the sport ever since. Accio. To finish at Hogwarts, I used to be here on my own for one.
My sister will be home for the holidays this year. Hope she's bought me a new beaters bat. We're bound to have Quidditch next year. I'm glad I don't have to stay. I find the moving staircases unnerving when no one's around. Revelio. Revelio. Accio. இல்லை குதிக்க முடியாதோ? Revelio. Magical as any spell. Students see that. Accio. Revelio. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Today was a good day. That is until Garrett splashed whatever ridiculous concoction he was creating. ஒரு டைரி மாதிரி இருக்கா? சரி, மற்றவங்க டைரியை படிக்க வேண்டாம். பேவன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கேமா ப்ரோ எந்த பிளாட்ஃபார்மில் வாங்குறோங்கிறது பொறுத்து இருக்கு. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5000 சம்திங். வாடா, ஒரு வழியாக அவன் புக்கெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியாச்சுமா. அதாம்மா வச்சுக்கம்மா. அடுத்த இப்படிலாம் புக்கெல்லாம் தொலைச்சிட்டு வந்து நிற்காதம்மா. ஸ்கூலுக்கு போகிற படிக்கிற புள்ளமா நீ. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want to. மெயின் மிஷனை ட்ராக் பண்ணுவோமா? அங்க எப்படா நடந்து போறது? வெளியில தான் போய் ஆகணும் போல. ரைட்டு. Still have a bump on my head from my body. நட்ஸை ஓனாயை போய் மீட் பண்ணுவோம். என்ன நடக்குதுங்க? பக்கத்தில் இருக்கிற ஆரம்பம் ஏன்டா தட்டி விட்டு விளையாடுறீங்க? Revelio.
இது ஃபுல்லா கிரிஃபிண்டோர் ஏரியா போல. கார்பெட்டிங் எல்லாமே சிவப்பு கலர்ல இருக்கு. என்ன அழகான கேம்ப்பா. இப்ப நான் பாருங்களேன், அந்த ஸ்டாச்சு கிட்ட போறேன். இன்டராக்ட் பண்ண பாருங்களேன். இங்க பாத்தீங்களா? My parents thought I was going to be a squib. Family still tease me about it. I was always in trouble, I was. Who's that? Always something broken. ஏதோ ஒரு கோஸ்ட் அந்த படத்துல வர மாதிரியே பண்ணியிருக்கானுங்கப்பா. I fell asleep in Transfiguration. I accidentally dropped the swordworm down there. Oh my god, look at this place. Look at this place. Look at how beautiful this is. Oh my god. செதுக்கியிருக்கானுங்கப்பா. இங்க பாரு, ஆனா பொறுமையா நடந்து போறேன். ஓடலாம் மாட்டேங்க. பொறுமையா அப்படியே. This is just plain beautiful. போய் வெளியில போகணும். ஓகே. நோட்டட். ஏண்டா ரூம் கொடுக்க மாட்டீங்களாடா இப்போ வரைக்கும்? How nice to see you, my young friend. இதெல்லாம் என்ன இடங்க அப்பா. ஓ ஹேக்ரிடோட ஐ மீன் இது இப்போ ஹேக்ரிட் இருக்க மாட்டான். பட் இது வந்து அந்த பீஸ் கிளாஸ் நடக்கிற இடம். வாவ் நைஸ். அப்ப அங்க தான் போணுமா? எங்க போணும் நம்ம? ஓகே, நம்ம அங்க தான் போணும். சுத்தி தான் போணும் போல.
என்னென்னமோ இருக்கியா? இனிமே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் அதெல்லாம். என்ன பியூட்டிஃபுல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கப்பா. ஓப்பன் வேர்ல்ட் பெருசு தான். இந்த கேமு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவ டிலே ஆச்சு. ஒரிஜினல் லான்ச் டேட்ல. அப்ப நான் ரொம்ப பயந்தேன். ஆஹா! சொதப்பிராதீங்கடா, சொதப்பிராதீங்கடான்னு. சும்மா அசத்திட்டானுங்க. மிரட்டிட்டானுங்க. மிரட்டிட்டானுங்க. இந்த மாரி கேம டிலே பண்றதுனால கேம் நல்லா வருது அப்டின்னா தப்பே கிடையாதுங்க என்னைய கேட்டா. அவசரப்பட்டு ரிலீஸ் பண்றதுக்கு. Revelio. கிரவுண்ட்ஸ் கீப்பரோட ரூமா அது? This looks intriguing. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. ஏமா இவ்வளவு நேரம் நீ நடக்க வந்து கூட்டி வந்து என்னமா சொல்ல போற நீ? I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? Revelio. I never
never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. ஓகே ஸோ அவன் வந்து விசர்ட்ஸ் வந்து காப்ளின்ஸை சரியாக ட்ரீட் பண்ணலை அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால தான் ரேண்ட்ராக் வந்து விசர்ட்ஸுக்கு எகேன்ஸ்டாக அந்த ரிபெலியன் பண்ணிட்டு இருக்கான். Belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. So இது ஒரு சைட் மிஷன். It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. It's like a place. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. Revelio. Beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too Hello, tired sir. for your story. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places, too. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am கொஞ்சம் பாப்பின் இருக்கு அசெட்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் கேம் வந்து கொஞ்சம் பாலிஷ் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். Student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? ஏதாச்சும் நல்ல ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கான்னு What can I பாப்போம். help you with today? Ah, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. Me too, sir. Me too. Hope to see you again. Goblin கேம்புக்கு இப்போ போக வேண்டாம். வந்த வேலையை பார்ப்போம். தண்ணியில நீந்தலாமா? என்னடா தண்ணி மேல நடந்து போறான்? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. ரூக்வுட்டோட ஆளுங்களா? Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. You can't... இல்ல ப்ரோ, இந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு லீவ் எடுத்துருக்கேன். வணக்கம் வால்கெக்ஸா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் நண்பா. லைஃப்ல இத கூட என்ஜாய் பண்ணனா அப்புறம் என்னங்க? I've seen better. We'll pay for that. Incendio.
யார்ரா அவன்? I'll watch the light go out of your eyes. Get over here, you ancient hypocrite! I'm not going anywhere with you. You take that! Money! Lieutenant, you can't hold out forever. Stupid. I hate heights. Incendio. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. Morning, Vignesh. Welcome to the stream. Keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. Oh, She's the one Priya, who piqued my Priya. interest in Merlin. Gave me a book when Oh, I was student wife-ஆ? at Hogwarts. அப்படா இந்த பிரியா நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆவாதா? Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Merlin's beard. So அந்த Merlinங்கிற myth வந்து உண்மை போல இருக்கு. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Place the Mallowsweet on the swirl. எங்க வைக்கணும்? இங்க. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard!
The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. Incendio! என்ன அழகான அனிமேஷன்ஸ் பா. Yes, how beautiful! Wonderfully done. Wonderfully done. What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ஸ்டூடெண்ட் புக்கில் போயிட்டு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடுவோமா? தம்பி தண்ணி மேலே ஓடுற, நீந்தலாமா முடியாதா? Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. I wonder who lives here. Off on another adventure. குட் மார்னிங் த ஹாப்பி சன். எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் கேமை கழுவி ஊத்துறாங்களே. ஓகே, அதாவது என்ன அப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான். எனக்கு பிடிச்சது உங்களுக்கு பிடிக்காது. உங்களுக்கு பிடிச்சது எனக்கு பிடிக்காது. இது வந்து ஏன் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்றேனே. இப்போ இந்த பிரிட்ஜ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த பிரிட்ஜில் தான் ஓகேவா, ஒரு தடவை வந்து ஹாரி பாட்டர் வந்து அந்த டிமெண்டர்ஸ் அட்டாக் பண்ணும்போது லூப்பின் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொஃபசர் அந்த உல்ஃபா மாறுவார் தெரியுமா, வேர் உல்ஃபா. அவர் இங்கே தான் வந்து ஹாரி பாட்டரை நிற்க வச்சு சொல்லுவார், டேய் தம்பி நீ எதுக்கும் பயப்படாத, உனக்கும் உன்னோட லில்லி உங்க அம்மாவோட கண்ணு உனக்கு இருக்கு பாருன்னு சொல்லி இந்த பிரிட்ஜில் தான் அப்படி நிற்க வச்சு சொல்லுவார். ஸோ எனக்கு என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேமில் வந்து நான் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா, புக்கில் வந்து நான் படித்ததை விட, படத்தில் நான் வந்து பார்த்ததை விட, அதை தாண்டி என்னோட ஓன் பேஸில் என்னால் இந்த உலகத்தை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்க முடியுது. இது வந்து தீவிரமான ஹாரி பாட்டர் ஃபேன்ஸுக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு இது. எப்படி சில பேர் வந்து தலை ஃபேன்ஸாக இருப்பாங்க, சில பேர் தளபதி ஃபேன்ஸாக இருப்பாங்க, சில பேர் சிம்பு ஃபேன்ஸாக இருப்பாங்க. ஃபேன்ஸுக்குன்னு செய்யப்பட்ட சில படம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தெரியுமா, அவங்க பார்த்து விசில் அடித்து கை தட்டி கொண்டாடுறதுக்கு அந்த மாதிரியான இது ஒரு கேமு. ஆனால் இது வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன், இப்போ வந்து சைபர் பங்க் 2077 அந்த மாதிரி ரொம்ப பக்கியாக வந்து கேம்ஸை விட ஓப்பன் வேர்ல்டை கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கும்போது கேம் செம பாலிஷ்டாக இருக்குங்க. எந்த பக்ஸும் இல்லை. நேற்றுலேருந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃபேன்டாஸ்டிக். யார் கழுவி ஊத்துனா? ஐஜிஎன் கூட 9 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்கானே. நீங்க யாரை பர்டிகுலராக சொல்றீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? Scrope. Who is Scrope? ஏன்னா கேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
உண்மையிலே சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. ஹேப்பி சன். உண்மையிலே கேம் வேற லெவல்ல இருக்கு. இது வந்து குறிப்பா அந்த அந்த இப்ப நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, அந்த கேம விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, லைக் அந்த புக்ஸ நான் திருப்பியும் ரீவிசிட் பண்ணேன். அந்த படங்கள திருப்பியும் பார்த்தேன். ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்க வரவும் எனக்கு அதோட கனெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. சர்ச் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் நோட்டா. பட் ஆஃப் கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ரெடிட்ல கேட்டா இது டெஸ்டினி ரிப் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு திரியிறானுங்க. ப்ரோ உலகத்துல வந்து எல்லாருமே எல்லார் மாரியும் தான் ரிப் ஆஃப் தான் ப்ரோ சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், புள்ள வந்து அப்பாவோட ரிப் ஆஃப், பொண்ணு வந்து அம்மாவோட ரிப் ஆஃப். ஒரு சிமிலாரிட்டீஸ் இருந்தா உடனே அத ரிப் ஆஃப்னு சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலி. அது ஒவ்வொருத்தரோட தனிப்பட்ட கருத்துன்னு வச்சுக்கங்களேன். அது நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. பட் என்னைய பொறுத்தவரைக்கும் இது ரிப் ஆஃப்னு நான் கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டேன் நானு. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து டெஸ்டினிக்குலாம் முன்னாடி வந்தது. ஹாரி பாட்டர் புக்லாம் எப்போ எழுதுனாங்க? சொல்லுங்க. இந்த கான்செப்ட் எப்போ வந்தது? Revelio. இது எப்படி எடுக்கிறது? Accio. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. கேம் ஒர்த்து ப்ரோ. அத சில பேர் வந்து இன்டர்நெட்ல சொல்றத எப்பவுமே 100% நம்பாதீங்க. பர்சனலா நீங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்க ஒரு முடிவுக்கு வாங்க. இவன் சொன்னா, அவன் சொன்னா அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷனுக்கு நம்ம வர ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கங்களேன். சில பேர் வேணும்னே சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க? வேணும்னே பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேம் நல்லா இல்ல. மத்தவங்க விளையாடக்கூடாது. அவனால வாங்குறதுக்கு அவனுக்கு வாங்குறதுக்கு முடியாது. இல்ல அவனுக்கு வாங்குறதுக்கு இல்ல விளையாடுறதுக்கு டைம் இருக்காது. அதனால மத்தவன்ட்ட விளையாடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சும்மா கிளப்பி விடுவானுங்க. அந்த மாரி நெறைய பேர் இருக்காங்க ப்ரோ. அதனால நீங்களே விளையாண்டு பார்த்துட்டு நீங்க ஒரு முடிவுக்கு வாங்க. யூஐயா? இருங்க யூஐ பார்த்துருவோம். ஏன் யூஐக்கு என்ன குறைச்சலு? இங்க பாருங்க. மேப்பு. ஓகேவா? இது ஃபாஸ்ட் டிராவல் லொகேஷன்ஸ்லாம் அதுல இருக்கும். இது வந்து சேலஞ்சஸ். அது எவ்வளோ ப்ராக்ரஸ்ங்கிறத சொல்லுது. நம்ம வந்து காம்பேட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம், கலெக்ஷன்ல என்ன பண்ணியிருக்கோம், எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ல என்ன பண்ணியிருக்கோம், அதெல்லாம் சொல்லுது. இது வந்து கலெக்ஷன்ஸ். நம்ம கலெக்ட் பண்றது யூனிக் ஐட்டம்ஸு. ஓகேவா? அப்புறம் நம்ம எனிமீஸோட டீட்டெயில்ஸு. ஒரு ஆர்பிஜி கேரக்டர்ல இருக்க வேண்டிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதுல இருக்கு ஆக்சுவலி. இங்க பாருங்க. ஹாக்வர்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்த்த விஷயங்கள். நம்மளோட இன்வென்டரி இங்க இருக்கு. ஓகேவா? நம்ம கியரு. நம்ம லெட்டர்ஸு. இது வந்து செட்டிங்ஸு. சேவ் பண்ணிக்குவோம் அப்படியே வந்தது. அந்த இடத்துல சேவ போட்டுரும். கவலையே படாதீங்க. இந்த கேம பத்தியான ரிவ்யூ ஓகேவா? எந்த பயஸும் இல்லாம எனக்கு பிடிச்சிருக்கு தான் ரைட்டு. பட் இதுல சில நெகட்டிவ்ஸும் இருக்கு. கண்டிப்பா இந்த கேம பத்தி ஒரு ரிவ்யூ வந்து நான் கண்டிப்பா போடுவேன். அதுக்கு யூ கேன் ஷூர்லி எக்ஸ்பெக்ட் இட். Revelio. Accio. Down to the water's edge. என்னடா அலைய விடுற? This had better not be a trick. இன்னும் ப்ரூம் கிடைக்கல பாத்துங்க. நேத்தில 4 மணி நேரமா விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். இன்னும் ப்ரூம கண்ணுல காட்டலங்க. ப்ரூம கண்ணுல காட்டல. ஆனா கேம் பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்குங்க. ஆக்சுவலி ஹேப்பி சன். நீங்க கேட்டீங்கல்ல யூஐ இப்படி இருக்கு. இல்லங்க. ஒரு கேம்ல யூஐ ஏங்க முக்கியம்? மெனுல உட்கார்ந்திருக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உட்கார்ந்துருங்க. அது தப்பு கிடையாது. பட் விளையாடுறதுக்கு ஜாலியா இருக்குது தலைவா. என்ஜாய் பண்ற மாரி இருக்குங்க. அதுதாங்க விஷயமே. ஒரு கேம்னா எதுக்கு நம்ம விளையாடுறோம்? அது என்டர்டெயின்மென்ட்டா இருக்கணும். நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தானே விளையாடுறோம். அது இதுல இருக்கு ஆக்சுவலி.
இது எங்க கொண்டு வந்து வைக்கணுமோ? வைக்க ட்ரை பண்ணுவோமா? Accio! அதாவது ஹாரி பாட்டர் படத்த பார்க்கும்போது, ச்சே இந்த இடத்த இன்னும் கொஞ்சம் போய் அந்த பக்கம் போய் பார்த்தா நல்லா இருக்குமே. இந்த பிரிட்ஜ் கீழ இறங்கி பார்த்தா நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தோணும். ஸோ அந்த மாரியான விஷயங்கள வந்து நீங்க இந்த கேம்ல செஞ்சு பார்க்கலாம். Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Undermining the headmaster and getting something. நாங்கலாம் ரூல்ஸ பிரேக் பண்ணவே பிறந்தவங்கடா. Scrope does not The intend Slytherin to house. undermine மறந்துறாத. the headmaster. In fact, Scrope wants to surprise him. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. ஏன்டா காது அடிபட்டிருக்கு உனக்கு? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. ஆத்தி ஆனா அதை விளையாடும்போது PS5 கொதின்னு கொதிக்குதுங்க. Best of luck finding your page. செம ஹீட் ஆகுது சிஸ்டம். PS5 செம சூடாகுது. எப்பா கையை வச்சு பார்த்தேன் இப்பதான். Revelio. என்ன இது அங்க என்னமோ இருக்கு போலயே. அட்டாக் பண்ணுவோமா? Incendio. Preparo. Preparo. Incendio. Preparo. Preparo. Accio.
வந்து லெவியோசா ஸ்பெல் தேவைப்படுது. Levioso. Protego. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Levioso. பாருங்க கேம்ல பக் இருக்கு. Levioso. தப்பிச்சு ஓடிடு. போட்டு தள்ளிட்டாங்களே, போட்டு தள்ளிட்டாங்களே. இது சைடு மிஷனா, மெயின் மிஷனா? இதுக்கு நம்மளுக்கு லெவல் பத்தலன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம குவெஸ்ட்டில் போயிட்டு மெயின் மிஷன் முடிப்போம். ஓகே, இது வந்து மெயின் மிஷன் தான். இது நம்ம பொறுமையாக தான் டீல் பண்ணணும் போல. Revelio. Levioso. Incendio. Protego. Levioso. Protego. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Protego. Lumos. Levioso. Incendio. Lumos.
Lumos. Protego. Incendio. Levioso. Incendio. Accio. Protego. Incendio. Levioso. Protego. Lumos. Incendio. Incendio. Yes. Levioso. Lumos. Protego. Levioso. Incendio. Lumos. Levioso. Incendio. Luma. Protego. Lumos. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. எப்பாடா எம்புட்டு நேரம் என்னடி இன்னும் இருக்கா Incendio. Levioso. Lumos. Protego. Levioso. Incendio. ஐயா எஸ் கேம்ல நீந்தலாம் ஆல் ரைட் என்னது இங்க ஒரு பென்சில் இருக்கு I need a piece of toast. I suppose that's where it goes. அந்த லைட்டிங்லாம் அழகா பண்ணியிருக்காங்க பார்ட்டிகல் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு Revelio. Could it be? A visitor? என்னடா வெறும் தலை மட்டும் வருது வாட் இஸ் திஸ் Oh! ரிச்சர்ட் ஜாக்டா The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. அடப்பாவி வித்துட்டியாடா அடமான கடையில வச்சிட்டியா Handle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I must insist that you give them to me at once. They're not here.
I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? ஆமா, உனக்கு தலை எப்படி போச்சு? எதுக்கு அந்த பிரெட் அங்க வைக்க சொன்னா? அதெல்லாம் கேட்போம். Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, light-headed. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Okay, காத்தடிச்சா danger. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Okay, return to Scrope. டேய், திருப்பி போற வழியில திருப்பி அந்த ஃப்ராக்ஸ் எல்லாம் வருமா? டவுட்டா இருக்குதே. விடிஞ்சிருச்சு. நைட்டு முழுக்க வாடாத தேட விட்டீங்க என்னைய. அதுவும் நைட்டு தான் வெளியில போனேங்க. பகல்ல சூரியன் அப்படியே பிளிரிட்டு அடிக்கும் போது எங்க வேணாலும் தைரியமா போலாமா இல்லையா? ஆவுன்னா ஒரு சின்ன பிள்ளைய நைட்டு வெளியில அனுப்பிச்சு விட வேண்டியது. கேட்டா மிஷினுங்க வேண்டியது. சை, ஒரு பெரிய மனுஷன் பண்ற வேலையாது. ஹவுஸ் செல்ஃப் இப்ப தெரியுது ஏன் காதை வெட்டினாங்கன்னு. குச் குச் போமா. குச் குச் होता है. நான் உன்னை பார்த்தா ஹே. Hey Mans, உன் புக்கை நான் எடுத்துட்டேன் Mans. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. அவன் போயிட்டான். Revelio. மேல என்னமோ ஃபெதர் இருக்கிற மாதிரி காட்டுது. என்னங்கிறது பார்ப்போம். Learn the disarming charm. Okay. இது என்னங்க பசில் இது? What is this? Accu, maybe? Accio. Incendio. Wow. இதுக்குள்ள This என்ன could prove dangerous if I'm not careful. Lumos. Revelio. லேஸ் சார்சரர் ஹேட். என்னமோ ஹேட்லாம் இருக்குங்க. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு இந்த இடத்துல நிறைய இருக்கு போல. இப்போ பாருங்க, ஒரு பசிலை சால்வ் பண்ணுவோம், டக்குன்னு ஒரு ஏரியா ஆஃப் த மேப்பே ஓப்பன் ஆகுதுப்பா.
Oh, what a sight, what a sight, what a sight, what a sight. My gosh, this is beautiful. டிசார்மிங் ஸ்பெல்ல கத்துக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி அங்க என்னமோ அந்த ஃபெதர் மாதிரிலாம் இருக்கு. அது என்னதுங்கிறது பார்க்கணும். I'm so excited to explore this world. Oh my god. என்ன அப்படின்னா படத்துல வந்து இந்த பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல, அந்த பிரிட்ஜில் தான் வந்து லூபான் நின்னு பேசுவாரு. அதே மாதிரி அந்த ஃபைனலா ஹாக்வர்ட்ஸ் அட்டாக் பண்றதுக்கு வருவானுங்க. அப்போ அந்த பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணி தான் ஒரு கும்பல் அப்படியே ஆன்னு கத்திட்டு உள்ள ஓடி வருவானுங்க. அங்க வந்து பிளாக் பண்றவன் நெவில் லாங் பாட்டம் ஆக்சுவலி. அதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம், பட் இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி டன். And the music. And the music. It's beautiful. இது என்னது? இது என்னமோ பண்ணுமே. ஓ, இதை உருட்டி கொண்டு போய் அங்க வைக்கணுமோ? என்னையா அது மர்மமா இருக்கு. இதை சால்வ் பண்ணிட்டோம். அது என்ன பண்ணணும்? Revelio. Lumos. ஓகே, லூமோஸ் பண்ணா அது நவுறுது. Accio. Lumos. இது என்னமோ எனக்கு உருட்டி கொண்டு போய் அங்க வைக்கிற மாதிரி தான் தோணுது. பட் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பட் நாம வில் கம் பேக் டு திஸ். We shall come back to this. இல்ல ப்ரோ, எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா தான் இருக்கு. இஃப் மை ஒப்பீனியன் சேஞ்சஸ் ஐ வில் லெட் யூ நோ. எனக்கு பயங்கர இமர்சிவா இருக்கு ஆக்சுவலி. பட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் டேஸ்ட் மாறும். எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுல்ல. பட் கேம் கிரிட்டிக்ஸ் நிறைய பேர் இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. மேபி இது சில பேருக்கு சரியா புரியலையோ என்னமோ. ஐ டோன்ட் நோ. You can't imagine how convenient travel was before I invented Fluter. எஸ். இது போடுவோமா? இது போடுவோமா? இதே போடுவோம்.
ஓகே. நான் வந்து டிஸ்என்சான்ட்மென்ட் நீட் டூ அந்த டிஸார்மிங் சார்ம். ஓகே. அது எப்படி லேர்ன் Handy பண்றது? resource indeed. அது எப்படிடா லேர்ன் பண்றது? எக்ஸ்பெலியார்மஸ் அத கத்துக்கணும். How do I learn Expelliarmus? Maybe I need to do this first. I'm most pleased. Time to learn that spell. கீழ போணுமா மேல போணும்? கீழ போணும் நினைக்கிறேன். Music தான் அதுல. It's a joy to play, man. It's a joy to play. Puts a smile on my face. What a beautifully crafted game. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. சூப்பர். ஸ்பெல்ல கத்துக்கிட்டோம். இப்போ வந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போகணும். மேப் பெருசுங்க. ஆனா சீரியஸா மேப் பெருசு. அப்படியே ஒவ்வொரு விஷயமும்
அழகா கிராஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா நான் அந்த கேமோட பெரிய ப்ளஸ் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன்? அந்த மியூசிக் தான். இந்த மியூசிக் வந்து என்ன பண்ணுது அப்டின்னா, அந்த ஃபீல் அப்டியே பேக்கிரவுண்ட்ல குடுத்துக்கிட்டே இருக்கு. இப்ப நம்ம ஒரு மிஸ்ட்ரியான இடத்துக்கு போறோமா, டபால்னு மியூசிக் மாறும். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கோமா, அப்படியே ஜாலியா மாறும். அந்த டோன வந்து அந்த மியூசிக் வந்து செட் பண்ணிருது. அழகா பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி வந்து நம்ப ஹாரி பாட்டர்ல வந்த அந்த அந்த இனிஷியல் தீம் வந்து ஒரு ஐகானிக் மியூசிக்கா மாறுச்சோ, அந்த மாரி இந்த கேம்ல இருக்கிற மியூசிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்காங்க. Revelio. என்னமோ அந்த பக்கம் இருக்கு. அது என்னன்னு தான் தெரியல. ஆஹா! என்னமோ அங்க இருக்குதுங்க. அந்த டோடு தான் நெனைக்கிறேன். Revelio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Protego. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. நைஸ். Revelio. அங்க யாரோ இருக்கானுங்க. இந்த க்ளோக்கிங் ஸ்பெல் எங்க போச்சு? ஆ. ஃபர்பிடன் ஃபாரஸ்ட் குள்ள போக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்பிடன் ஃபாரஸ்ட்குள்ளார. ஆனா அங்க தான் நம்ம கரெக்ட்டா போறோம். ஏன்? பிகாஸ் வி ஆர் ஸ்லிதரின். இதெல்லாம் அட்வென்ச்சர் மேன்ஸ். We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. Intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Definitely. வாங்க போலாம். Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. Stone bridge, waterfall, You've been lake. very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Nothing to do now but keep going.
a waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. ஒரு ஸ்டெல்த் மிஷனாவே ப்ளே பண்ணலாம். நைஸா போய் பார்ப்போம். மாட்டாம போ முடியுமான்னு பார்ப்போம். ஆஃப்டர் ஆல் we are Slytherin. It's supposed to be slippery, yeah? Okay. Here's the lake. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Revelio. இவன் ஸ்டெல்த்ல இருக்கும்போது ரெவலியோ சொல்றது பாருங்களேன். அது அப்படியே ஹஷ்ட் டோன்ல ஹஸ்கி வாய்ஸ்ல சொல்றாங்க. இங்க பாருங்க. My God. அந்த டீடைல் கூட பண்ணிருக்காங்கப்பா. There it is. Just as Jackdaw described. Intramuros. Oh my God. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Protego! Expelliarmus! Leviosa! Someone been taken out last week! You're really not very good at this, are you? Leviosa! Expelliarmus! You'll pay for that! No! Protego! I'll get you. You won't get away with that. Expelliarmus! Still hoping to survive this No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. எங்க போகுது இந்த பாதை? அவன் பாடியில இருந்து அந்த பேஜஸை எடுக்கணும். ஓய்யோ! உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இடமா அது? ஆனா பரவாயில்லங்க. அதாவது ஒரு ஓப்பன் மேப்ல சிங்கிள் இதுல பண்ணணுங்கிற மாரி பண்ணா லைக் சொதப்பாம ஹப் வேர்ல்டா மாத்துறதுனால அவங்களால இன்னும் நெறைய பண்ண முடிஞ்சிருக்கு. ஆஹா! என்னமோ பெருசா கிளம்பி வருதே எங்க வெளியில. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Revelio. I wonder if any of my spells will help me through this. Incendio. Yes. Revelio. Incendio. Expelliarmus. Protego. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. ஓகே, ஸ்பைடர்ஸ்க்கு வந்து ஃபயர் வீக்னஸ். செம.
பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணியிருக்காங்கப்பா. நல்லா இருக்கு. அதாவது ஏன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா, இப்ப அந்த ஸ்பைடர் வெப் இருந்துச்சு. அதுல வந்து என்ன பண்ணணுங்கிறது அவங்க எக்ஸாக்ட்டா சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா நம்மள்ட்ட சொல்லல. நம்மளே கொஞ்சம் ஃபிகர் அவுட் பண்ற மாரி இருக்கு. ஸோ ஸ்பைடர் வெப்ப என்ன ஸ்பெல் போட்டா அது வந்து வழிவிடும்? எரிச்சா தான் வழிவிடும். ஸோ பேசிக் காமன் சென்ஸ். தே ஆர் ட்ரஸ்டிங் தி பிளேயர்ஸ் டு பி ஸ்மார்ட் ஹியர். தட்ஸ் தி பியூட்டிஃபுல் திங். தே ஆர் ட்ரஸ்டிங் தி பிளேயர்ஸ் டு பி ஸ்மார்ட். I'm not gonna touch those. Whoa. Protect it! Incendio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Protego. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Levioso. Protego. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Protego. Incendio. Levioso. சூப்பர். செஸ்ட்டை போயிடுப்போமா, அதுக்கு தானே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம். நைஸ். எக்விப் பண்ணலாமா செரமிக் மாஸ்க்கு? இங்கே பண்ண முடியாது போல. Yeah, we can't do it here, I think. இல்லை பண்ணலாமா? பண்ண முடியுமே. நல்லா இல்லை, பட் ஓகே. இங்கே எனிமியோட ரீஸ்பான் ரேட் என்னங்கிறத பார்க்கணும். We have to check that out. Revelio. If I could summon that platform. இதுக்கு ஆக்சியோ. Accio. Accio. ஓகே, இங்கேருந்து எங்கே போகிறது? ஓ அப்படி. Revelio. வருதுங்களே வருதுங்களே. Incendio. Levioso. Protego. Incendio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Hi, welcome to the stream, Boomer Uncle.
நைஸ் நேம். கேம் சூப்பர் ப்ரோ. கேம் வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கு. அதுவும் குறிப்பா நீங்க ஹாரி பாட்டர் ஃபேன் புக்ஸ்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்கு அந்த பேஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா, இது கண்டிப்பா ஒவ்வொரு இன்ச்சுமே நீங்க என்ஜாய் பண்ண தான் விளையாட போறீங்க. இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். அப்சல்யூட்லி மார்வெலஸ்லி டன். இதுல இருக்கிற டெக்ஸ்சர்ஸ் இப்ப நம்ம வந்து 4Kல ஃபிடலிட்டி மோட்ல PS5ல விளையாண்டுட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் பாப்பின் இருக்கு. அவங்க வந்து சில லிமிட்டேஷன்ஸ வந்து சுத்தி அத செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது எனக்கு. Levioso, Accio, Protego. Incendio. Levioso. Another puzzle. If Jackdaw could solve this, so can I. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. பியூட்டிஃபுல்லி டன். அதாவது அந்த மேஜிக் இன்ஃப்யூஸ்ட் அனிமேஷன்ஸ், அதாவது அந்த ஒரு ஸ்பெல்ல போட்டா இந்த மாதிரி தான் அந்த அனிமேஷன் வரணும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு செஞ்சிருக்காங்க பாருங்க. தட்ஸ் another fine touch that you have done to the game. Revelio. ஆஹா, மேல இருக்குதுங்களே. Revelio. பாருங்க, இப்ப அவன் வந்து க்ளோக்டா இருக்கும்போது ரெவலியோ அப்படியே அமைதியா சொல்றான் பாருங்க. அது ஒரு நைஸ் டச் அது. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு எவ்வளோ செஸ்ட், எவ்வளோ இடம், எவ்வளோ nooks and crannies. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Accio. Protego. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Protego. Levioso. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Oh my god. Incendio. Accio. Levioso. செம காம்பேட் சூப்பரா இருக்குங்க. முகமது ஜஃபின் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. PS4ல கண்டிப்பா வருது, ஆனா லேட்டா தான் வரும். ஐ திங்க் ஏப்ரல் ஆர் சம்திங் லைக் தட் நினைக்கிறேன். டேட் ஆன்லைன்ல போய் பாருங்க. நம்ம சேனல்லே ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதுலயும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். வருது, ஆனா கொஞ்சம் லேட்டா வருது லாஸ்ட் ஜென் கான்சோல்ஸ்ல. பட் ஆனா கேம் நல்லா இருக்குங்க. சூப்பரா இருக்கு. இதுல என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா,
நம்ம எப்பவுமே இந்த மாரி இந்த 4 அட்டாக்ஸ் வச்சு இப்ப இந்த ரைட் ஹேண்ட் கார்னர்ல பாருங்களேன். இந்த 4 அட்டாக்ஸ வச்சு பண்றது வந்து நெறைய கேம்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஆனா, இந்த மெக்கானிக் வந்து ட்வீக் பண்ணி டிஃபரெண்ட்டா இருக்கு. அத செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் திறமை வேணும், கொஞ்சம் ஸ்கில் வேணும் அப்படிங்கிற மாரி கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அந்த மாரி வச்சிருக்காங்க. அது ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு. சும்மா ஒரே பட்டன மட்டும் மேஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே மிஷன முடிக்க முடியாது. கொஞ்சம் யோசிச்சு பண்ற மாரி வச்சிருக்காங்க. அது ரொம்ப அழகா இருக்கு. Revelio. Revelio. Accio. ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வச்சு டிராவல் பண்றது ஒரு பசில் மாரி இல்லையா? நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. பட் எதுவுமே ரொம்ப ஓவர் காம்ப்ளிகேட்டட் கிடையாது. நேச்சுரலா ஃபீல் ஆகுது. ஆஹா! கியர் ஸ்லாட்ஸ்லாம் ஃபுல்லா ஏதாச்சும் ஒண்ணு தூக்கி போட்டுருவோமா? Cuffed school robe. Okay. Revelio. ஓகே. வேற ஒண்ணும் எடுக்கிறதுக்கு இல்ல. Accio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help. கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு வருவோம். Stinger dueling gloves. Okay. Interesting. எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். Find the missing pages. இந்த வழியா தான் போகணுமோ? ஓகே, அந்த பக்கமா போகணும். Accio. An untouched chest. Jaredor wasn't very thorough in his search of this cave. Revelio.
ஓகே. ஐட்டம் ஹண்டிங் பண்ணா அது போதும்னு நெனைக்கிறேன். There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Protego! Accio! Incendio! Levioso! Levioso! Incendio! Protego! Incendio! Incendio! Levioso! ஆஹா! என்னமோ பெருசால வருது. Protego! Incendio! Accio! Levioso! Incendio! Incendio! Levioso! Incendio! இங்க வாங்கறான்டா. Farewell, monster. Order. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Beautifully done. Revelio. ரெண்டு இடத்துல இருக்கு. எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். I'll need to look around for the symbol. என்னமோ பெருசாங்க வெயிட் பண்ணுது. கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. சேவ் பண்ணிக்குவோமா? Must be getting closer to Jackdaw's remains and Richard, those I won't pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Something beyond this room. ஆஹா!
Incendio. Incendio. Protego. Incendio. Levioso. Incendio. போச்சுடா. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Levioso. Levioso. Incendio. வாடா. But that's unnerving. What's happening? I've seen this before. Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? என்ன இடம் இது? மிஸ்டீரியஸா இருக்கு. போச்சுடா, என்னமோ பெருசா வர போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Can it be? Percival. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. Rakamba, I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? Control ancient magic, you mean? Definitely. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access
expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. அது என்னப்பா புக்கு கொண்டு வரேங்க ஏங்க அப்படி Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Your connection to ancient magic has unlocked talents. You will receive 1 talent point each time you increase your wizarding level. You have new talent points to spend in the talents menu in your field guide. Okay, super. Dark artsல போவோமா? I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Off on another adventure, are we? இது வெளியில போனா எப்படி இருக்கும் பாப்போமா? I'm back at Hogwarts. How is this possible? When Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. ஸோ அந்த சேம்பர்லேருந்து டேரெக்டாக ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கே வந்துட்டோம் திருப்பி. You need to learn Depulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Revelio.
Revelio. திருப்பி ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கே வந்துட்டோம். Okay. Let's go here. தப்பான இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்குமோ? ஏய், இப்பனாச்சும் ப்ரூமை கொடுங்கடா. Everybody grab a broom and we shall get started. Yes! Yes! Finally! என்னோட ஆசை நிறைவேறிச்சு. Your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! ஐயா, உடனே வந்துருச்சு. Yes. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. இந்த ப்ரூம் எனக்கு கிடைச்சது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா? And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This is brilliant! Good grip. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! Aha! Brilliant!
Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Made it! Oh, did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? Finally! I got the broom, I got the broom, guys. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. கிளாஸ்ல கட்டு கிடைக்கிறதுன்னா என்ன சொல்லி கொடுக்கணும். நம்மலாம் கட் அடிச்சுட்டு என்ன வேணா பண்ணலாங்க. Yes, I follow you. Is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Certainly is marvelous. Ahead of the garden, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it! You sure you're not part hippogriff? And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following mine. பாயிண்ட்ஸ் என்ன எடுத்துங்க. We are Slytherin ஹவுஸ்ங்க. நம்ம கப் அடிக்கிறதுலாம் முக்கியம் இல்ல. ஜாலியா இருக்கிறது தான் முக்கியம். You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Sorry about that business with Kagawa. பரவாயில்ல நாங்க திட்டு வாங்காத டீச்சரா இல்ல அடி வாங்காத ப்ரொஃபஸரா. It's okay. No regrets. Carpe diem. You live only You once. seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite.
I could show her a thing or two if I had my own broom. தம்பி Hate having to return to the கட்டுப்படுத்துங்க. school broom. என்னதான் இருந்தாலும் டீச்சரு ரொம்ப பிரச்சனை இழுத்து விட்டுறாதப்பா. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. I've not forgotten about our library venture. How did you... If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Finally, the room of requirement. Revelio. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. புக்கில் வந்து அம்பிரிட்ஜ் வந்து டம்பிள்டோரை வந்து ஸ்கூல் விட்டு வெளியில் அனுப்பிச்ச பிறகு Forgive me, Dad. அம்பிரிட்ஜ் கிட்ட மறைஞ்சு இருந்து ஹாரி பாட்டர் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இந்த டார்க் ஆர்ட் ஸ்பெல்லு காம்பேட் ஸ்பெல் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பான் அந்த ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ல. அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வருது. டம்பிள்டோர்ஸ் ஆர்மி டிஏ. After you, Professor. மியூசிக் தான் ஒவ்வொரு டோனையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது மியூசிக். இது வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டு விளையாட வேண்டிய கேம். ஆக்சுவலி சவுண்டு வச்சு ஹெட்ஃபோன்ஸ் வச்சு விளையாட வேண்டிய கேம். What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it.
There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things Okay. here in the room. Vanishனா அது சுத்தமா மறைய வைக்கிறது இல்லையா? Practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco. Avanesco, huh? Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness! My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I can't believe you are still here. ஏங்க உங்க ஸ்கூல் பேக்னா அந்த பேக்குக்கு என்ன வயசு உங்களுக்கு என்ன வயசு? Yes, Professor. Revelio. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. That's nice. Accio. எங்க போனாலும் டீ குடிச்சிடலாம். யாருக்காச்சும் டீ வேணுமா? Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of... Revelio. So many interactive elements. Revelio. Oh wow. Look at this. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should your wits and find out.
Revelio. Accio. Revelio. I hope that house elf can find us in here. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deek, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deek, would you be so kind? So room of requirements வந்து அதிகமா அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ணது actually it was a Weasley. The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. Interesting. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deek's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as... All right, let's try that. The room will do the rest.
ஹோல் இது ஷிஃப்ட் ஆகுது. வாவ்! You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is Revelio. ஸோ இப்போ நம்ம கலெக்ட் பண்ணோம்ல அன்ஐடென்டிஃபைட் நெக் ஐட்டம், அன்ஐடென்டிஃபைட் ரோபு அப்படின்ட்டு. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. இருங்க, என்னென்னா நம்மள்ட்ட இருக்குன்னு பார்ப்போம். என்ன புதுசாக வந்திருக்கு ஐட்டம் அப்படின்னா நம்ம தூக்குனது. Oh, that's nice. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, ஹாய் முகமது ஜஃபின். PS4க்கு இந்த கேம் இருக்குங்க, ஆனால் லேட்டாக தான் ரிலீஸ் ஆகும். டேட் வந்து ஆன்லைனில் செக் பண்ணி பாருங்க, லேட்டாக தான் ரிலீஸ் ஆகுது. ஆனால் PS4ல இந்த கேம் இருக்கு. டோன்ட் வரி. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plots and brew potions in class. சூப்பர். Let's have a... What shall we have there?
எவ்வளோ ஐட்டம் இருக்குப்பா காசு பண்றதுக்கு. ஓ மை காட்! Nice. Slytherin color. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Super. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. So, moonstone gather பண்ணனும். Okay. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor?
Professor, I have some questions about conjuration. Yes? Actually, I don't think I have any questions. I'm here if you do. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Dick cannot believe how many bits you have here. Deke hasn't seen this many plants here before. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Dick cannot believe how many beasts you have here. Deke hasn't seen this many plants here before. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. துணியை ஆல்டர் பண்ணலாம், பேண்ட் ஆல்டர் பண்ணலாம், சட்டையை ஆல்டர் பண்ணலாம். இது எல்லாமே ஆல்டர் பண்ணுறது பண்ணுவோம். Just aim your wand at
any conjured item and perform the altering spell to customize it. Deke hasn't seen this many plants here before. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. ஆடியோ இன்னும் ஸ்டட்டர் ஆகுதா? குட் மார்னிங் ஸ்ரீநார்கோ, குட் மார்னிங். ஒரே நிமிஷம் இருங்க, செக் பண்றேன் அப்புறமேல. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Deke cannot believe how many beasts you have here. Your space might benefit from a bit of ambience, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me.
an even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed.